Bonjour, je suis Vénuste et vous écoutez English Afrique. Je suis en compagnie de Jackie et Barry. Hello. Hello. Dans cette émission, nous allons voir comment socialiser, comment faire connaissance avec les gens, quel genre de questions poser et comment faire la conversation. Écoutez ce dialogue. Nabou et Djibo attendent Ryan dans un bar. Répondez à cette question. Est-ce que Ryan a déjà visité Dakar? Naboo? Ryan. Hi, yes, I'm Naboo. Good to finally meet you in person. And this is my friend Djibo. Oh, hi, Djibo. Hi. Nice to meet you. Ryan is visiting from England. He knows my friend Arjana there. They work together. Oh, right. Thanks for agreeing to help me. It's okay. My pleasure. So, is this your first time in Africa? Africa, no. But it's my first time in Dakar. I'm really looking forward to it. Est-ce que Ryan a déjà visité Dakar? So, is this your first time in Africa? Africa, no. But it's my first time in Dakar. I'm really looking forward to it. Avez-vous écouté ce que Nabou a dit au début de la conversation? Good to meet you in person. Ravi de vous rencontrer en personne. Répondez à Barry. Good to finally meet you in person. Maintenant, Ryan, Djibo et Nabou font connaissance. Djibo est-il déjà allé à Londres? So, Ryan, where are you from? I'm from London. Oh, that's nice. Do you know it? A little. From films and TV shows. I see. Écoutez puis répétez les questions, trouvez et prononcez le mot manquant. So, Ryan, where are you? I'm from London. The word is from. Do you know it? From films and TV shows. The word is little. Maintenant, écoutez Ryan poser des questions à Nabou. Qu'est-ce qu'il y a? Que trouve-t-on près de son appartement? So, Naboo, where do you live in Dakar? I live in Ngor. It's not far from here. So, what's it like where you live? Is it a quiet neighborhood? Quiet. No, it's very busy. There's lots of bars and restaurants. Oh, that sounds great. C'est ça, il y a des bars et des restaurants. Avez-vous remarqué qu'au début, quand vous vous trouvez dans un groupe de gens et que vous voulez vous adresser à une seule personne, vous dites « so » et le nom de la personne. Écoutez de nouveau et répétez. So, Ryan, where are you from? So, Naboo, where do you live in Dakar? Qu'est-ce que Nabou a dit sur sa demeure? Ce n'est pas loin d'ici. Écoutez et répétez après Jackie. I live in Ngor. It's not far from here. Il y a une autre expression importante pour encourager quelqu'un à parler un peu plus. What's it like? C'est comment? So, Naboo, where do you live in Dakar? I live in Ngor. It's not far from here. So, what's it like where you live? Is it a quiet neighborhood? Quiet. No, it's very busy. There's lots of bars and restaurants. Oh, that sounds great. Après la question « What's it like ?» vous pouvez dire ce que vous voulez, même ce que vous en pensez. Répétez après Barry et Jackie. So, what's it like where you live? Is it a quiet neighborhood? Quiet? No, it's very busy. There's lots of bars and restaurants. Maintenant, prenez le rôle de Nabou et répondez aux questions de Ryan avec l'information de Nabou. So, where do you live? What's it like where you live? Maintenant, répondez et parlez du quartier que vous habitez. What's it like where you live?
Is it a quiet neighborhood? Dans le bar, les trois amis parlent de travail. Qui est Ryan et en quoi consiste son travail? So, Ryan, what do you do? I'm a journalist. I write for a travel magazine. Really? That sounds great. Do you like it? I love it. So, what's it like? It's really interesting. I travel to lots of countries and visit lots of fascinating places. Oui, Ryan est journaliste. Il voyage beaucoup et visite beaucoup de pays. Maintenant, écoutez Naboo et Jibo quand ils parlent de leur boulot. Que font-ils? Aiment-ils leur boulot? What about you, Naboo? What do you do? I'm an interpreter. Do you like it? Yes, I do. So, what's it like? Well, I'm always busy, and I meet lots of interesting people. Okay. What about you, Jibo? What do you do? I work in a bank. Oh, do you like it? Not much, no. Really? Why not? I do the same thing every day. It's not very interesting. C'est vrai que Naboo est interprète et aime son travail. Jibo travaille dans une banque et n'aime pas son emploi. Dans les conversations, il y a 3 questions. Vous en souvenez-vous? Écoutez encore. What do you do? Do you like it? So, what's it like? Maintenant, pratiquons ces questions. Répétez après Jackie et Barry. What do you do? Do you like it? What's it like? Et n'oubliez pas que si vous voulez poser la même question, vous pouvez dire « What about you ?» Écoutez. What do you do? I'm a teacher. What about you? What do you do? I work in a market. Exercice pratique. Répétez après Jackie. What about you? What do you do? Et comment répondre à ces questions? Vous pouvez donner le nom de votre profession ou vous pouvez dire où vous travaillez. Si vous aimez votre travail, vous pouvez dire des choses comme I love it. It's really interesting. I really like it. Maintenant, écoutez encore une fois et répétez. I love it. It's really interesting. I really like it. Pour répondre à la 3e question, What's it like? Vous pouvez donner des détails sur ce que vous faites au travail. I'm always busy. I meet lots of interesting people. I travel to lots of countries. Avez-vous remarqué qu'il a dit lots of? Je rencontre beaucoup de gens intéressants. Je voyage dans beaucoup de pays. Écoutez à nouveau et répétez après Jackie et Barry. I'm always busy. I meet lots of interesting people. I travel to lots of countries. Mais si vous n'aimez pas votre travail, comment répondre? Écoutez Barry et répétez. Not much, no. No, I don't. It's not very interesting. I don't like it. Maintenant, donnez des raisons pour lesquelles vous n'aimez pas votre travail. Par exemple, I do the same thing every day. It's not very interesting. écoutez encore une fois et répétez. I do the same thing every day. It's not very interesting. Maintenant, répondez aux 3 questions de Barry et parlez de votre propre travail ou de vos études. What do you do? Do you like it? So, what's it like? Si vous aimez ce que vous entendez ou si vous voulez paraître positif, vous dites That sounds great.
Écoutez les conversations intérieures une fois de plus. Prenez l'un des rôles et parlez en même temps que le personnage. Naboo? Ryan. Hi, yes, I'm Naboo. Good to finally meet you in person. And this is my friend Jibo. Oh, hi, Jibbo. Hi. Nice to meet you. Ryan is visiting from England. He knows my friend Arjana there. They work together. Oh, right. Thanks for agreeing to help me. It's okay. My pleasure. So, is this your first time in Africa? Africa, no. But it's my first time in Dakar. I'm really looking forward to it. So, Ryan, where are you from? I'm from London. Oh, that's nice. Do you know it? A little. From films and TV shows. I see. So, Naboo, where do you live in Dakar? I live in Ngo. It's not far from here. So, what's it like where you live? Is it a quiet neighborhood? Quiet. No, it's very busy. There's lots of bars and restaurants. Oh, that sounds great. So, Ryan, what do you do? I'm a journalist. I write for a travel magazine. Really? That sounds great. Do you like it? I love it. So, what's it like? It's really interesting. I travel to lots of countries and visit lots of fascinating places. What about you, Naboo? What do you do? I'm an interpreter. Do you like it? Yes, I do. So, what's it like? Well, I'm always busy, and I meet lots of interesting people. Okay. What about you, Jibo? What do you do? I work in a bank. Oh, do you like it? Not much, no. Really? Why not? I do the same thing every day. It's not very interesting. Pratiquons quelques phrases clés que nous avons apprises. Dites-les après Jackie et Barry. Good to finally meet you in person. What's it like where you live? Is this your first time in Africa? What do you do? Do you like it? What's it like? It's really interesting. I meet lots of interesting people. It's not very interesting. I do the same thing every day. Do you know what you want to do? Et voilà, j'espère que vous avez apprécié et appris quelques mots et phrases utiles pour vous aider à faire la conversation, mais pour l'instant, de la part de Jackie et Barry, Goodbye. Bye. et de ma part, Vénuste, je vous dis au revoir et à très bientôt.